students and teachers, part 4. He doesn't need any introduction whatsoever. He has been part of our programs for a long time, and inshallah he'll be with us for a long time to come. And he has been speaking on this. This is the part 4, and he has already given 3 lectures on this. I respectfully invite him to take over. Jazakallah khair for that information. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Sorry, all there, everybody is there? Yes, sir. So, first of all, I want to acknowledge Dr. Nigar Akhtar from Fatima School, where she has shared the document of the assignment what was given in the last session. So let me share today what are we going to talk about. So far what we have done is we have spoke. Can somebody repeat what we have done so far? Yes. So far in assessment, whatever we have done. You can say yeah, Tamil. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அசஸ்மெண்ட்ல? Types, forms, rubrics, where definition of assessment and assessment with different categories. What else we have seen? Where enna paathirukkom quickly? Yeah. We have 15 people around. Thanks for the sharing. Formative, summative. Yeah. We also spoke about ipsative assessment. Diagnostic assessment is one which we didn't elaborate on that, but we will be talking about that as well. Okay, fine. So now what are we going to see today? That is இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, right, have I shared my screen? Yeah, I'll share my screen. So இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, so technology and assessment. Assessment la technology எப்படி கொண்டு வரலாம், என்னென்ன டெக்னாலஜி கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி. Excuse me. Evaluation na enna, what are we நம்ம என்ன evaluation na நம்ம என்ன சொல்றோம், அதுக்கும் assessment என்ன relationship, marks க்கும் assessment என்ன relationship, scoring and grading will come in that. Parents and assessment, student and assessment, teachers and assessment. As sir, one second. Sorry for the interruption. Syed sir, are you recording the session? Azhar? Yes. Puzzle is recording. Madam, the live stream. Okay. Yes. Yeah. So career assessment ku enna link. Further idu பற்றி இன்னும் டீடைல் படிக்கணும்னா என்ன resources இருக்கு. Assessment cycle, what do you call the assessment cycle? And data analysis and report card. Okay, now before getting into details of this, இதோட டீடைல் போறதுக்கு முன்னாடி வந்து I just wanted sister from Fatima School who did the assignment. Sister, what was your அந்த assignment பண்ணி உங்களுக்கு என்ன, what did you see newly, என்ன பாத்தீங்க? If you share na, அது வந்து கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் ஆகும். Yeah, that's all sir. அது வந்து already we know that
State government is not up to the mark. Okay. So that was the result. Like, Okay, state government is there are not not up to- many hot questions in the state government paper. Okay. And what about the CBSE part? What you did? Yeah, CBSE is good. Okay, got that. So now, so there is nothing like it is not good, it is not bad or something like that. But where I am coming from is what I'm telling to you is the usage of HOTS question and LOTS question. Okay, that is what is very critical. Now, அதில் நீங்க பண்ணீங்க இல்லையா, அதுக்கு ஸ்கோரிங் போட்டிங்கன்னா you will understand 100 மார்க் வந்து எவ்வளோ மார்க் வந்து ஹாட் கொஸ்டின்ஸ் வருது, எவ்வளோ மார்க் வந்து லாட்ஸ் கொஸ்டின் வருது, நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்க்கு. That will give you the whole detail about the learning எப்படி கொண்டு போலாம் ஸ்கூல்லன்றத you will get a clear picture of it. In our analysis, what we have seen is mark scheme. If you look at the mark scheme பாத்தீங்களா சிஸ்டர், அந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு பர்టిక్యులர் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு எவ்வளவு மார்க்ஸ் அலாட் பண்றாங்கன்றது. Yes sir, actually my teacher had given that assignment to my teacher. Okay. And she had done that. Okay, I was okay. a bit busy with the elders at home. Okay, got that. But if you really You can share that. I've sent you the file, you can share it. So. Yeah, I'm just down now only now just got downloaded. Just a minute. Okay. So if you look at that, just getting open. Just open. Now this activity, if the teacher who did the activity or anybody who did the activity will clearly know. Are you able to see this? And that is one of the main reasons, sir, why I shifted from CBSE to from state board to CBSE. Yeah. So everything was memory based in state board. Yeah. And that's one of the reasons I changed over to CBSE. Yeah. So so getting into the HOTS question and LOTS question, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து questions இருக்கும். For example, இப்போ இந்த பாத்தீங்கன்னா LOTSல வந்து it is like 5 questions and HOTSல பாத்தீங்கன்னா it is 18 questions. Now இதுல வந்து மார்க் கொடுப்பாங்க. இப்போ டோட்டலா இந்த செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து it is like for example what do you call lots for 10 questions and here HOTS you have 20 questions. Now 20 questions answer பண்ணுவாங்க இல்லையா, மார்க் ஸ்கீம்ல எவ்வளோ யாருக்கு என்ன மார்க் கொடுக்கணும்ன்றது based on Bloom's taxonomy they will give marks. இப்போ பையன் எந்த ஆன்சர் எழுதுனா எவ்வளோ மார்க் கொடுப்பாங்கன்றது based on the Bloom's taxonomy. So probably if you get time, we will get more dwell into this and we will see how many marks has been given to what question and everything. And same goes to IGCSE as well. So every question paper will have lots and HOTS. But the point is the difference between the board, and the lots and HOTS are difference. That's the major difference between the boards. The assessment pattern. That is what is makes the board different in for learning. So 2 plus 2 equal to 4 ன்றது எல்லாரும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. But the very simple is how they assess and how they grade அப்படின்றது தான் difference. So people who are trained in HOTS, they go to higher level of thinking and அவங்களுக்கு thinking capacity, independent thinking learners அது கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும் and they excel in the life. That's why this word called tough comes up. Oh, IGCSE na tough, CBSE na tough, Samachir na easy. This is what it is. So, but literally pathina, every child should go through this HOTS. Only then, what is required in life? Life la enna required outside world la நீங்க படிச்சது வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. புதுசா நீங்க unlearn and relearnன்ற ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் the world needs now because of the invention of technology. Okay, so this is what she has done, and Jazakallah khair, and I will share that one PDF from my side for the teacher who has done it, and I will be giving one as a token of appreciation. I will share one PDF, sister. Okay.
Right. So anything you want to share, sister, on this? No, sir. No, sir. Okay, You can thank continue. you. All right. So now let's get into the next topic of us. Our next topic. Okay. So far, any questions as of now? Yarna question irka? All right. So now what we are going to talk about is technology and assessment. Now, technology, but then gamification is very easy, very easily available. Games which you assess pannalam. Okay, there are games free of cost. Minecraft is one free of cost from Microsoft, and Prodigy is one game. Mindspark is from one game where children will play. And one more games is there. We call it as right now they have introduced in the market. There are free of cost. These are all free of cost also. Now there is one company called Practically who was given assessment games. And apart from that, we also have what do you call mathematical for only for mathematics, Q math. You have Mac Buddy. These are all game-based techniques. They are using it. Okay, so paid or not paid or minimal paid panni use பண்றது கூட இருக்கு. So this is one which you can bring in your classroom, or நீங்க வந்து பசங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்து வீட்டில் சாட்டர்டே சண்டே வந்து மொபைல் பார்க்கறதுக்கு பதிலாக நீங்க இது யூஸ் பண்ணலாம். That is one. Kahoot is one game where you can use for multiple choice question, quizzing. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 30 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்கள ஆன்சர் பண்ணி வச்சு இமீடியட் ரிசல்ட் வர்றது. So that is one thing. Menti is one game. PPT game is there. Kaun banega crorepati kuda irukku. You can ask questions using Kaun banega crorepati, exactly like that. You have Jeopardy games, you have quiz games, you have spin wheel games. PPT da ellame. Just you need to put the questions there and it will play. So PPT games are n number of games are there. Sudoku is there. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து this one crossword is there, puzzle is there, maze is there. அப்புறம் வந்து jumble words, scrambles, இது எல்லா கேம்ஸும் இருக்கு. Using these are all technology you can use, and without technology also you can use. Like for example, இப்போ நீங்க puzzle பண்ணணும்னு சொன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அசஸ் பண்ணணும். அந்த இதுல வந்து அவனுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கா, கீவேர்ட் தெரிஞ்சிருக்கான்னு சொன்னா நீங்க வந்து ஸ்கிராம்பிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெப்சைட்ல போட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பேப்பர் வந்துடும். அந்த பேப்பர் வந்து நீங்க ஜெராக்ஸ் கொடுத்து யூ கேன் யூஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் வில் பி அன் என்ஜாயபிள். ரேதர் வந்து ஒரு பயத்தோடையோ ஆங்ஷியஸ்னஸோட வந்து பசங்க பண்றதோட தே வில் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க. And you will see the results. Okay, right. Padlet is one, Google Form is one. Okay, and video, giving a video and asking the questions and voting, that is one game. Sway is what it is a platform to express art in terms of designing. அது வந்து பையன் தெரிஞ்சிருக்கானா இல்லையான்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கலா வர்றது, that is called Sway, மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருந்து. So Minecraft is one game which will develop the logical thinking and language development is also is there in that Minecraft. They have to develop some using some mathematical concepts. So this is how you can use it as an assessment rather being a okay play பண்றதுக்காக. And different scenario, ஸ்கூல்ல பண்ணா எப்படி, வெளியில வீட்ல பண்ணா எப்படி இருக்கான்ற கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். That is number 2. Third is இப்போ லேட்டஸ்டா பாத்தீங்கன்னா artificial intelligence has been invented in the assessment lab. Now எது வரைக்கும் போறான்னு சொன்னா, now I have a portal in my school where the child will assessment பண்ணுவாங்க. ஓகே, 10 கொஸ்டின் இருக்கு, 10 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். ஆன்சர் பண்ணும்போது ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஆன்சர் பண்ணும்போது எவ்வளவு நேரம் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எடுக்கிறான் பையன், எவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறான் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றதுக்குன்னு சொல்லி அந்த டேட்டா கிடைக்கும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ டூ டிஜிட் வந்து அடிஷன் தரீங்க 23 + 43 பையன் வந்து போடல, ஸோ ஆன்சர் வந்து ராங்காக போடுறான். இமீடியட்டாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ஷனும் நடக்கும் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கம்ப்யூட்டர் வில் சஜஸ்ட் ஓகே இந்த பையன் வந்து இந்த லெவல் இருக்கான். ஸோ அந்த பேக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிங்கிள் டிஜிட் அசிஸ்மெண்ட் படிச்சுட்டு வந்து அப்புறம் வந்து செகண்ட் டிஜிட் டூ டிஜிட் வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணட்டும், அப்போ படிக்கட்டும்னு சொல்லி அதுக்குண்டான சப்போர்ட் மெட்டீரியல் தட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் வீடியோஸ் அது எல்லாமே வந்து போர்ட்டல் தருது. So that is the kind of technology has been brought in to develop the child's learning automatically. Now, teacher, what he has to do, she has to monitor where the child is and how we can support the child. So far, any questions? Idhula clear irukingla? Any questions? In the concept purju irukum. Because this is very critical where you understand the child's capacity. So for any questions, anything? Yeah, we can use technology. Technology use பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த ஹார்ட்ஸ் லெவல்ல வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். டீச்சர்ஸ் வந்து ஆக்டிவ்லி இதை யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா டீச்சர்ஸ் may not be that resourceful to write those questions. So when it is available in the net, it is better to make use of that to assess the children. Yeah, thanks for that. So any questions as of now? Anything you want to ask? How? Yeah, but how about? Are you all getting what I'm communicating? Yes. Okay. So let me get to the next part of it. Okay. And you can also use Khan Academy for assessing the child. That also gives you a platform. It's all free of cost. Okay. So now let me share the next part, which will go is, so far whatever we have discussed technology assessment is one part of it. Now what we are going to talk about is evaluation and assessment. Now evaluation, what we think and what are you seeing right now? Evaluation enna paakringa? What do you mean by evaluation right now? After going through this 3 sessions, now tell me what do you mean by evaluation? For me, I think any evaluation is the evaluation of the teacher and her methodology. Okay, got it. She has to get the best out of the children. Got that. If she fails, if the children fail, it is the failure of the teacher and her methodology. I feel that. Got that. Now, evaluation is a part of an assessment. Okay, whatever you do, for example, technology use panliyo, whatever you are doing as a part of assessment, that is what we call it as evaluation. So evaluation is a part of assessment, because we schools general என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா evaluation வச்சிட்டு ரொம்ப constraint பண்ணிட்டு okay இது மட்டும் evaluate பண்ணி கொடுத்துருங்க. No. Evaluation is one part of the assessment. Okay, we will get into the details how overall picture will come up right now in another few minutes. So now evaluation is something which is very critical, and you don't restrict to certain activities. Adoda nikadinga, go beyond whatever is required for the child. Okay, and it is very fun to play with the children. That is how they are performing if you really do this work. The next is marks and assessment. Now you tell me here, what is the relationship between the marks and assessment? What are you seeing for the relationship with the mark and assessment? Anybody? Kate school, other people who are there. Now you tell me, what is the relationship between the mark and assessment? What do you do with the marks and assessment? Quickly, anybody? Are you all there? Can you hear me? Yes. All are there.
Okay. Difficult question. Question is difficult. Question is difficult. Okay. Got that. Yeah, if the question is difficult, we can simplify it. A relationship with the marks. Marks is what is the relationship with the marks? Assessment ko relationship marks ko enna link. How much Anybody? student has learned? How much student has learned? Okay, good. So it's the only measuring tool will tell you how much the student has learned. If he has not learned the concept, you teach it. That's all. Otherwise, stop. That's all we use with. We need to use with the marks. If you go beyond that, okay, and the child is not dumb fellow. This girl, nothing like that. So that will give you the. This data will give you the remedial plan. Okay, what is actually the child is going through? குழந்தைக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? ஏன் படிக்க மாட்டான்? It can be 100 issues. So as a teacher, we don't judge and stamp the child. Okay, இவன் அவ்வளவுதான் உதவாக்கற, இவன் போயிட்டான் அவ்வளவுதான், இது வேஸ்ட், இதுக்கு மேல படிக்க மாட்டான்ற வந்து that is the injustice to the child நம்ம பண்றது, and doing that will damage the whole life for the child, his potential. அப்புறம் என்ன ஆகும் சொன்னா, and we will become the source of non performance. நம்மளால வந்து அந்த பையன் வந்து படிக்காம போயிடுவான், இல்ல லைஃப்ல வந்து டெவலப் ஆகாம போவான். Yeah, he will develop in life, but the potential, அவனோட பொட்டன்ஷியலுக்கு டெவலப் ஆகுறான்றது தான் கொஸ்டின். ப்ராப்ளி இன்னைக்கு இல்ல டெவலப் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை வந்து 15 இயர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா, ப்ராப்ளி he might not develop because of our நம்ம சொல்றதுனால, ப்ராப்ளி after 10 years he will develop. ஆனா அந்த 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டெவலப் ஆகுறது 10 இயர்ஸ்ல டெவலப் ஆனாலே வந்து he will go somewhere. So we need to be very careful with using the marks, okay? And that is why to reduce it is what the grading system comes, and grading system is a flexible. We will not get very detailed into that. Okay. The next part which I wanted to talk about is relationship between the parents and assessment. So what do you do with the assessment? இப்போ இந்த process எல்லாம் பண்ணிக்கும் போது parents கூட என்ன பண்ண போறோம்? What are we going to do with the parents? What is the role of the parents? Can somebody share? Assessment ko parents ko enna link? What are you seeing? இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததுல மார்க்ஸ் கிரேட்ஸ் எல்லாமே, what is the link between in this? Parents are very happy if the children get more marks. Yeah. So many schools, many schools give what is called as revision. They just give whatever questions are going to come, some extra questions, and train the children in those questions only, and give the marks. And Right. so the standard of the school comes down, standard of the children comes down, and in the public exam they don't perform well. But this happens in most of the primary and middle schools. And just to attract the children, they give more marks, and the parents are just looking at the numbers of the marks, and they are very happy. Yeah. I've seen many children who come from such schools into our school, and they start failing in their subjects. And the parents think this school is not good, the other school was good. Yeah. So it is a very pathetic situation with the parents. Yeah. Yeah, obviously. Yeah, that is one we can talk about it. Anything else? Anybody else? So what will be the role of the parents here? What will be the role of the parents here? In the assessment pattern, assessment in the whole process, yeah, parents can help the child. Yeah, parents can help the child. Good. Anybody else? Anybody else want to share? Anybody wants to share? Okay. Got that. Now, one more thing which is very critical is the involvement of the parents in assessment.
Okay, generally what happens in a school is, is somebody speaking? Okay. Generally what happens in the schools is we conduct PTA meetings every 3 months, every 6 months once, or after term examination. Now the point here is, this is something which is very critical, has to transform. Now parents should start supporting the school, the child, by monitoring. Okay, எப்படி போயிட்டு இருக்கு, எப்படி என்ன போயிட்டு இருக்கு, ஃபார்மேட் அசஸ்மெண்ட், சம்மேட் அசஸ்மெண்ட், இந்த இதுல படிக்காம இருக்கா, எங்க சைட்ல இருந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வந்து கல்யாணம் வைக்கிறது, ஆர் எக்ஸாம் அன்னைக்கு வந்து ஓகே கல்யாணத்துக்கு போறது, ஆர் கோயிங் அவுட் சைட், ஆர் என்ன சொல்றது, when the timetable is given, or when you have announced test. These things has to be what do you call, has to be transformed. That is one thing. Number two is study time. In the level study time tharanga veetla, how parents are getting involved. I'm not saying parents should teach it, but rather குழந்தை படிக்கிறானா இல்லையா, படிக்கலன்னா என்ன பிரச்சனை இருக்கு. Now what happens in schools, generally what happens, 8th standard வரைக்கும் விட்டுட்டு 9th standardல இல்ல இவன் படிக்காதவன், நீங்க வேற ஸ்கூல்ல மாத்திக்கோங்க, இல்ல இவன் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸும் தண்ணி தெளிச்சு விட்டுருவாங்க, ஸ்கூலும் தண்ணி தெளிச்சு விட்டுருவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் சம்திங் வெரி இன்ஜஸ்டிஸ். நோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துட்டு கன்சியூமர் கோர்ட்ல போனான்னு சொன்னா, தென் ஸ்கூல் வில் பி அட் ட்ரபிள், பேரண்ட்ஸ் வில் பி அட் ட்ரபிள். அந்த பையன் எடுத்துட்டு போனான்னு சொன்னா generally it doesn't happen, but legally I'm telling you. The whole issue is like yearly intervention. இப்போ ஒரு grade 3லயே, grade 5லயே, grade 8லயே வந்து at every level you can start intervening parents and share these documents. I will share I will tell you how we do in school. You can keep on sharing this for every month, or every bi-monthly, or whatever works for the schools. Now this is what something which is very critical. Parents involve பண்ணி assessment data வச்சு improve பண்ணி அவங்களையும் part of the stakeholding கொண்டு வரது தான் வந்து very critical. Okay, so that is something which I wanted to talk about this. So they play a very critical role in terms of child's learning. Okay, all right. So now the next part which I want to talk about is student and assessment. Now what are we talking about student and assessment? Anybody want to share anything? Student and assessment. What is the role of the student? What is the role of the student? Anybody wants to share? Yeah. What do you think the student assessment la அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன லிங்க் இருக்கும்? Yes, anybody? The student will use all his faculties like analysis. Okay. All that. He will not just depend on memory, but he will use all his skills. Okay, when will he use that? You give him a hard questions. Yeah, but how will the child know that it is a hard question? As teachers, what I'm saying is, either one see, this is and the blueprint mark scheme from grade 6, at least you can start sharing blueprint and mark scheme. Before, from grade 1 to grade 5, you can at least guide them. Okay, in the mari questions எழுதணும், 1 mark na in the questions எழுதணும், இந்த மாதிரி இந்த answer பண்ணணும். So and the assessment pattern குள்ள அவங்களையும் involve பண்ணி you can explain them. Most of the parents complain, or teachers also complain, okay, detail எழுத மாட்டறாங்க, இல்ல எழுதவே மாட்டறாங்க, விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. So you can bring them, okay, the மார்க்னால என்ன ஆக போகுது அவங்க லைஃப்ல, மார்க்னால எதுக்காக மார்க் கொடுக்குறாங்க, இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து குழந்தைகளை கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னா they will become independent learners. They will become, okay, நான் எதுக்காக மார்க் வாங்கணும்னு சொன்னா not for because of the parent, not because of the society, rather the learning. When they know clear, okay, அவங்களுக்கு எப்போ கிளியரா தெரியுதோ எக்ஸாம்ல மார்க் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான், it is nothing to do with the judgment of the child or capacity of the child.
அப்படி இல்லைன்றதை தெரிஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்த லெவல் போயிடும். rather just ஒரு ரொட்டீனா போறதை விட they will learn really for their life and real life situation லிங்க் பண்ணீங்கன்னா, so something that is very critical. We as teachers can take it this down to the children. Okay, all right. Now the next which I wanted to talk about, some critical thing which I want to talk about is teachers and assessment. Now teachers play a major role that everybody knows, as sister also shared. Teachers play a very critical role. Now what is that? Apart from what is the role, why teachers assessment or link in either teacher go assessment ko link in irukku? Can somebody share? Today we don't have much interaction. I want to have some interaction. Apart from one sister, I don't see anybody. So what do you see? Teacher ko assessment ko enna link in the whole process la? Teacher ko ingalukku enna link? Anybody? Teacher as his capacity will be revealed. Yeah, one is teacher capacity. Teacher capacity எங்க இருக்கு? What is the, it will be a feedback for the teacher. இந்த குழந்தை படிக்கலைன்னா எதனால படிக்க மாட்டறான், எதனால இது பண்றான்னு சொல்லி, that is one feedback. Very good. Anything else? Nature of assessment. Yeah, nature of assessment. Okay. What else? Further, yeah, that is for the teacher. Okay. Now the relationship between the teacher and the child is so much so that they are partnering in the child's learning. For example, ஒரு டெஸ்ட் பண்றீங்க, டீச்சர் வந்து மார்க் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஃபீட்பேக், குழந்தைக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது. ஓகே, இது எதனால பண்ணல, வீட்டில் உனக்கு ஒழுங்கா தூங்கலையா, இல்லை ஒழுங்கா சாப்பிடலையா, இல்லை வீட்டில் சண்டையா, it can be any reason. So you can partner with the children and sit along with the children, talk about it. ஓகே, இதெல்லாம் இஷ்யூ இருக்கு, இதை எப்படி பண்ணலாம். Most of the times பார்த்தீங்கன்னா வந்து it is not, the child has not understood the concept. குழந்தை வந்து கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலன்னா கிடையாது, ஒன்லி few times தான் வந்து கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம இருக்க மாட்டாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a relationship with the child, டீச்சர். டீச்சரோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இல்லாதனால, அண்ட் வாட் எவர் த சைல்ட் இஸ் டீலிங் வித், அதனால வந்து நிறைய வாட்டி வந்து மார்க்ஸ் கம்மியாயிடும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ, ஜான் ஹேட்டி, ப்ரொஃபஸர் ஜான் ஹேட்டி எந்தெந்த பேராமீட்டர்ஸ்ல வந்து எதனால வந்து பசங்க அண்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, அசஸ்மெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணுன்றத ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரீட் தட் புக். பேரண்ட் இன்வால்மெண்ட் இல்லாதனால கூட வந்து அசஸ்மெண்ட் அடிப்படும். பசங்க சாப்பிடாம வராங்க கிளாஸ் ரூம்க்கு, அதனால கூட அசஸ்மெண்ட்ல மார்க் அடிப்படும். ஸோ ஆஸ் அ டீச்சர் யூ நீட் டு பி வெரி கிளியர் why the child is not getting the marks or why he is not able to perform. Okay, so that is very critical, and it is a feedback for you as well. Okay, are you going speed in the lesson teaching concept, illa assessment vandu vera mari pandoma, a lot of things can come up when you analyze panningina. Okay, clear? Is this clear? Okay. Now, the next which I wanted to share, any questions as of now? Any questions as of now? No. Okay. Okay, good. All right. Now, let me get into the next part, is data analysis. Okay. Now, here
Now, in the whole process, assessment process, the 360-degree process, you will get this data analysis, interpretation of data, future of the child, admission in the institution. For example, if you maintain the data, or அந்த குழந்தையோட டேட்டா எப்பப்பெல்லாம் என்னெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான், எப்பப்பெல்லாம் லீடர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கான், எப்பப்பெல்லாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கான், இது எல்லா டேட்டா நீங்க வச்சீங்கன்னு சொன்னா going forward, that is in another 1 or 2 years, all இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து 12th standard mark based admission in college is gone. 40% is gone now. All the what do you call UGC affiliated universities எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 40% of the universities has 12th standard marks ஓட ignore பண்றாங்க. Only few, and all other universities are being given an option to take if you want 12th standard marks. Now, VIT, SRM, BM Munjal, Kriya, Sai University, and Ashoka, Kriya, and NIT University, Chandigarh University, Uttarakhand University, most of the progressive universities, they are not considering, I'm not saying they're not considering, the weightage given to 12th standard marks alone for passing is very less. They or 20 to 30% தான் வந்து ஒரு பையனோட 12th standard marks. Now recently ஒரு பையன் வந்து NIOS முடிச்சு வந்து ஒரு VIT ல அட்மிஷன் வாங்கினா, he has got a lawல வந்து law entrance எழுதி law admission வாங்கினா, is very known to me. So அவங்க வந்து 12th standard marks or 10th standard marks எல்லாம் பார்க்கல, பார்த்தாங்க, but that didn't matter. குழந்தை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க, எதுக்காக நீங்க எடுக்கிறேன்றாங்க, ப்ரொஃபைல்ல பார்த்தாங்க, இஸ் ரியலி குவாலிபர் ஃபார் தட் கோர்ஸ்னு சொல்லி விஐடில அட்மிஷன் கிடைச்சது. ஸோ த கோயிங் ஃபார்வர்ட் த காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நாட் பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ். அண்ட் என்இபி வந்துச்சுனாலே ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தென் 12th standard marks will go down. ஸோ அதை வச்சு ஹாப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு மேட்டர். ஸோ நவ் த டேட்டா அனாலிசிஸ், இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டேட்டா, future of the child, and admission in the institution will matter. In the data, whatever the assessment data is going to be matter. And that is why 360-degree of the report card has been implemented in national education policy. Now companies are coming up with report card 360-degree. CBSE kuda vandu 360 report card vandu already he is implementing, but it's in final stage, not yet fully completed. அவங்களும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So getting into that, this is going to be very critical. So report card is going to change. It's not going to be only marks. It's going to be 360-degree. What we call is course scholastic and co-scholastic. That is how not only academics related, but other aspects of the child. Other one the report card kondu pokuranga. Now remedial is going to happen. Remedial is what is very critical. For example, somebody 30% of the crowd, especially Muslim crowd, 30% of the crowd is dyslexic. So dyslexic remedial is very, very important. Some are second language learners, ESL சொல்வாங்க. So they are not able to understand, அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம தமிழ்ல மட்டும் புரிஞ்சு அதனால learning gaps வரும். So identify the learning gaps. This data will help you. Okay. Now let me share how the data can be utilized. Okay, I'm just sharing the what we do in our school. Brother Azhar, Yeah. You can take few more minutes. Time. Yeah, Jazakallah khair. Sorry, I'm in mute. I'm just showing the report card here. Okay, this is the school report card. Okay, share the screen. Now, if you look at it, this is the school report card. Now, this will give you the performance report
எக்ஸலண்ட் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, காம்பிடென்ட் எவ்வளோ இருக்காங்க, ரிக்வயர்ஸ் அட்டென்ஷன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, நீட்ஸ் இமீடியட் அட்டென்ஷன். இந்த டேட்டா வந்து you can all the exceed schools from last year they are getting this. Okay. பாருங்க எத்தனை பேர் கம்ப்ளீட்டா அக்குவேர் அனிவேர், தட் இஸ் எத்தனை பேர் அட்டென்ஷன் தேவைப்படுது, எத்தனை பேர் என்ன லெவல்ல இருக்காங்க. இது ஸ்கூல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, நவ் லெட் மீ சார் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். बहुत भी खराब है. Now, so here it is. Just give me a minute. Now, இந்த குழந்தை பாத்தீங்கன்னா this is one child, this is a report card. நான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா FA3, FA4, FA2 இதுல வந்து அவங்களோட கிரேட்ஸ் என்ன இருக்கு, ரிலேட்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், கிளாஸ் ஆவரேஜ் என்ன இருக்கு. I think somebody is speaking here. Okay, now if you go through this in the report card la pathina relative performance class oda low eppadi irukku, average enna irukku, highest enna irukku, percentage CGPA enna irukku, percentage eppadi irukku, it's all automatic. Attendance evlo irukku, what are the feedbacks you can give. This is one format. Okay, now I will share you this here also. Now hope I'm slow, I'm clear on this. Is it clear for everyone? Okay, now let me take this student academic performance. ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றது. Sorry, just standard 4, sorry, it is the current year. Now a child gets admission அப்படிங்க ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் எடுத்தாங்கன்னா her profile will be maintained till she leaves the school. Okay, now let me share this year 2021 இந்த எடுக்கிறேன். இந்த டேட்டா பாத்தீங்கன்னா you will get to know. 2023 இன்னும் நம்ம ஆட் பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரபிக்ல overall performance. Okay, so this is the school performance. In the data வந்து you will see இதுக்கு வந்து interpret பண்றதுக்கு training கொடுப்பாங்க. Okay, are you all seeing this? தெரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes. Yeah, so academic performance எந்த ஸ்டாண்டர்ட், என்ன லெவல்ல, என்ன டிஸ்டிங்ஷன், எத்தனை பேர் பாஸ் எல்லாமே இருக்கு. அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ப்ராக்ரஸேஷன் எப்படி இருக்கு, கோர்ஸ் ப்ராக்ரஸோ ஸ்டாண்டர்ட் நிறைய லெவல்ல அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். இப்ப பாருங்க இந்த கிராஃப் தெரியுதா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல எங்கெங்கெல்லாம் ஏறி இருக்காங்க, எப்பப்பெல்லாம் இறங்கி இருக்காங்க. பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட், பர்டிகுலர் கிளாஸ், பர்டிகுலர் எக்ஸாம், பர்டிகுலர் எல்லாமே எப்படி டேட்டா வேணா கூட நீங்க அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் ஓவரால் கோர்ஸ் தட் இஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க அனாலிசிஸ்க்கு பாருங்க. இந்த சப்ஜெக்ட்ல இத்தனை பேர், இந்த இதுல இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் யூ கேன் அசஸ், லைஃப் ஸ்கில் அசஸ் பண்ணலாங்க, தஹ்ஃபீஸ் லைப்ரரி கூட அசஸ் பண்ணலாங்க. ஓகே, ஸோ எவ்ரி திங் யூ கேன் பிரிங் இட் இன் திஸ் அண்ட் யூ கேன் சி எங்கெங்கெல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் டவுன் ஆகுது, எதனால டவுன் ஆகுதுன்றது அனலைஸ் பண்ணலாம். Apart from that, since the short of time, I'm just what do you call இன்னும் டீப்பா போல, but I'm just showing a overview. டேட்டா வச்சு இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது. Okay, clear. The next part which I want to talk about is
the immediate வந்து நீங்க டேட்டா என்ட்ரி பண்ண உடனே உங்களுக்கு டேட்டா கிடைச்சிரும். என்ன டேட்டா? இந்த குழந்தைங்க அட்டென்ஷன் தேவைப்படுது, இந்த குழந்தைங்க ரெமிடியல் தேவைப்படுது. So you as a teacher also, if for example majority of the students have not understood the concept, means that the teacher has not done the proper. Majority நல்லா பண்ணிருக்காங்க, சில பேர் பண்ணிருக்காங்க. So we can do 100 things. Analysis க்கு சொல்லி ஒரு செஷன் இருக்கு. So this is what we can do in there. Now the next is what we call it as data analysis cycle. Okay, this is the cycle which we involve in the assessment pattern. Now what is this assessment is all about? Like plan, learning outcomes எல்லாமே பிளான் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுங்க, அடுத்தது அனலைஸ் பண்ணி ரிசல்ட் ஷேர் பண்ணுங்க, ஐடென்டிஃபை அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் தி சேஞ்சஸ், இம்பாக்ட் ஆஃப் த அசஸ் பண்ணுங்க, சேஞ்சஸோட இம்பாக்ட் என்ன என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி உள்ள கொண்டு வந்தா என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி. இதுல வந்து டீச்சர், பேரண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட், மேனேஜ்மெண்ட், எவ்ரிபடி ஷுட் இன்வால்வ். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி த டீச்சர் ஒர்க். Okay, only then you will get a fruitful result. Otherwise the blame game will happen. So blame game நடத்திட்டு குழந்தையோட ஃபியூச்சர் தான் பாதிக்கும். So that's not the point. The point is everybody will involve. Okay, and this data can be shared to the parents every periodically. அப்போ நாங்க வந்து every month ஒரு வாட்டி, every 15 days ஒரு வாட்டி நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம், and they have their own logins to see this. Okay, all right. So the next part which I want to talk about is the last few slides. Yeah, are you able to? Yeah. Brother Azhar, make it short. Yeah, I'm just only one slide, sir. Slide is not moving, but anyway, I will share orally. So the resources further for reading பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் மெர்சானோன்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரு, where he is he has done extensive research on that. And John Hattie is one where I told you எந்தெந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் வந்து பர்சனோட லேர்னிங்க்கு எஃபெக்ட் ஆகுன்றது. டைலன் வில்லியம்ன்றது வந்து வெரி ஒரு 5 minutes வீடியோ இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க டைலன் வில்லியம் வீடியோஸ் வந்து 5 minutes ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, அந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் வந்து இஸ் மாஸ்டரான அசஸ்மெண்ட். இந்த 3 பேர் வந்து யூ கேன் ரெஃபர் த நோட்ஸ் இன்ஷால்லா. Any clarifications, any doubts, you can always I'm available, and you can ask me in WhatsApp group or any doubts we can have, inshallah. So that's all from my side. Yes. And we can go detail, but that will take too much, and implementation la vandu ifs and buts ellam panni pandrathu, but that is not right now which we are focusing on. So hope I think I have covered everything. Anything, let me know, inshallah. Alhamdulillah. Wonderful session, Brother Azhar. You covered almost, as you said, 360 degree from all perspective how to assess a student, and not only in the final exam, not only the test, entire his presence in the school, all the aspects of the children, how to assess, you clearly stated. I would like to add one more point. Comparing the entire quality depend on the assessment. If the assessment is not proper, if you are not assessing your teacher, their performance will go down. If you are not assessing the children properly, their quality will go down. I can tell you the entire quality of the state board school has not gone up for the one reason: the question paper not to the mark. Since the question paper standard is not up to the mark, the quality of the state board education is not up to the mark. If you take a one question paper from the state board, even if I checked the 2021 chemistry question paper, there is no one question on why.
Most of the questions on when, where, give, draw, drive. For all those questions, the student can directly take the answer from the textbook. Those who memorize also can answer those questions. So assessment is a very, very important tool related to the quality. And Jazakallah khair, Azhar Saab. You very well done the session. May Allah give you good health to serve